2019, motivated by the desire to have a more solidified, coordinated effort towards elimination of gender-based violence in all its forms, 3 partners came together to form the Caritas Consortium. Today, Catholic Education Commission yatinoti muchidimbu iri kuimplementa this project kuzvimba. Then today Caritas, which is the key or the main project host, Caritas iri kuimplementa parallel as Caritas. So today for Caritas Education Commission, then Catholic Commission for Justice and Peace. The Spotlight Initiative project, with the support of the European Union, provided an opportunity for Caritas Consortium, together with its executing partner, UN Women, to enhance its efforts in tackling gender-based violence in Mashonaland West province. The overall aim of this project was to amplify the voices of women and girls to challenge all forms of violence in order to reduce cases of gender-based violence, GBV, sexual gender-based violence, SGBV, and harmful practices, HPs, for women and girls. The project also intended to influence behavior change and attitudes of girls, women, key community stakeholders, parents, communities, and government officials in relation to GBV, SGBV, HPs, and adolescent girls' sexual reproductive health rights issues. Our district is 26 rural wards and 10 urban wards. So we have been working in collaboration with Caritas Zimbabwe in implementing gender-based violence programs. Our district is very big, but our implementing partner is working in 7 wards only. They are working in 4 wards in the urban area under Karoi Town Council, which are Ward 5, Ward 6, Ward 9 and 10. Then in the rural communities, they are working in just 3 wards, which are Ward 16, Ward 18 and Ward 24. We were running programs under the Spotlight Initiative. We were working towards eliminating harmful cultural practices and gender-based violence in the communities, especially focusing with women and girls who have challenges. As you know that in Zimbabwe, women are facing violence at its highest level, especially in Urungwe district, because our economy is agro-based. So there are so many cases of gender-based violence affecting women and girls. In its rollout of the Spotlight Initiative in Mashonaland West, the Caritas Consortium leveraged on the collaborative and comparative advantage of the different key stakeholders and partners existing within the operational districts and provinces through a series of stakeholder meetings to mark the inception of the project. The series of inception meetings, which were conducted at provincial, district, and ward level, involved different stakeholders, namely the 3 members of the Caritas Consortium, UN Women as a funding and supporting partner, and the Ministry of Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprise Development in Zimbabwe as a technical partner, and the Zimbabwe Republic Police, Ministry of Health and Child Welfare, District Development Coordinators, Ward Councillors, and community traditional leaders who were engaged as participants in the project sensitization meetings. Then today, Catholic Education Commission yatinoti muchidimbu iri kuimplementa this project kuzvimba. Then today Caritas, which is the key or the main project host, Caritas iri kuimplementa parallel as Caritas. So for Caritas Education Commission, then Catholic Commission for Justice and Peace. Caritas
came into the district, and it was targeting 3 wards: Ward 18, Ward 20, and Ward 21. All right, and they were mainly focusing on the issue of Spotlight Initiative, taking into consideration the issue to do with the GBV. Chirongwa che Spotlight Initiative muno mu Karoi Urban takachigamuchira end of year 2019 in December. Chakauya chichida kuedza kutipa njere neruzivo pamusoro pe gender based violence, maringe nekuti madzimai mumamana matinogara ari kubatwa sei, matambudziko avari kusangana nawo, uyezve kuti tingaita sei kuti isusu semakanselas, isusu sevagari vekaroi tinge tichipedza matambudziko yayo. Nechirongwa chavakatikira chokupedza mhirizhonga mudzimba. Tinotenda noda kwekuti munharaunda medu takurarama zvakanaka, mhirizhonga yashoma. Sezita ravo tinongotenda kuti tapiwa chiedza. Munongopopotwa mazuva ose. Tinoda kutenda Spotlight Initiative neCaritas nechirongwa chavakatiunzirei. Iko zvino taakuziva kuti vana vakuendeswa kuchikoro, taakuziva kwakunoripotwa kana mwana arhepewa, taakuzivawo kuchengetwa idzo nhererawo dzedu dzatinadzo mudzimba dzedu, nekukurudzirawo vamwewo venyuwo mumaraini kuti vakwanise kuendesa vana kuchikoro. Ndinoti tatenda. Munongopopotwa mazuva ose. Tinoda yeCaritas yakauya kuzotibvura pfungwa. Taiva tisingazive, asi vakatidzidzisa taakuziva. Kare uko taifunga kuti mwana akaremara haana betsero. Taifunga kuti unenge utori nemhosva, unenge wakatukwa naMwari kubereka mwana akaremara. Kunyanya akava bofu, taingochengeta mumba tosiya akadaro tamheno zvake. Akava chirema, taingosiyawo zvakadaro. Asi pakauya Caritas takuziva kuti mwana akakosha, ane kodzero yake kuendawo kuchikoro. Takumukoshesawo. Tinotenda. Munongopopotwa mazuva ose. Mumba musina dzidziso hamuna rugare. Mumba musina dzidziso hamuna rugare. Mumba musina dzidziso hamuna rugare. Munongopopotwa mazuva ose. Baba vagumbuka varova mai. Over the course of the project, Innovators Against Gender-Based Violence, IAGs, have been assigned in Rimba, Karoi, and Hurungwe to technically support consortium members and contribute towards building institutional capacity for a strong and visible social movement against SGBV and HPs that is inclusive of women and men from all sectors. Those in positions of power and formal authority, boys and girls in communities, as well as women and girls who are most marginalized by the intersecting forms of discrimination. Chikuru chiripo, ngatizame kugarisana zvakanaka, tichitaurirana. Sezvamaita padrama renyu, mumwe akakwidza izwi, mumwe dzikisa izwi. Hazvinei kuti ndibaba kana ndimai. Pamafoni tofana kuwanonguva yekubata mafoni evana vedu. Zvikuru sei panyaya yenew curriculum yatanha yemazuva ano kuti yakuda mafoni. Vana vakubvumidzwa kunyaya dzekutaura vakuita zve-e-learning zvakuitwa mazuva ano izvi. Saka tofana kuwanonguva yekutorawo mafoni iwayo tichiona kuti vari kuita nezvei mafoni imomo. Nekuti ndo munofamba nyaya dzakawanda-wanda vozodzidzisana kana dziri nyaya dzebonde vakutodzidzisana pamafoni iwayo.
zvichikonzera chii kuti vana vazokurumidza kuitiswa nhumbu vachiri vadiki? Before kupinda kwe-Spotlight Initiative mudunhu rinori, taiva nekusaziva kwakanyanya zvikuru sei munyaya yema-gender based violence. Vanhu vaiziva kuti kurwa kwakaipa zvako ndo zvavaingoziva bedzi, asi vanga vasina kodzero kana kwokuti vaikwanisa kutozivawo kuti tinoenda kupi kana tinotaurawo here. Semadzimai taingogarawo tichingoti mudzimai unenge uri pasi pemutemo womurume, saka kushungurudzwa kwaivepo. Nyangwe nevana vazhinji vacho vaikasira kuwanikwa, vaenda kuvarume nguva isati yakwana vari vadiki. Spotlight ichiuya yakauya ichitidzidzisa nezvemhirizhonga kuti vanhu magariro atinofanira kuita mumisha akamira sei, uyezve kuti vana vanorodzwa zvakadii, uyezve tatisingazive kuti kurova mwana chaiyo imhirizhonga. Tatisingazive kuti kurodza mwana achiri mudiki imhirizhonga, asi Spotlight yauya takaziva kuti kurodza mwana achiri under age imhirizhonga. Hazvina kunaka. Vakauya vakatidzidzisa kuti zvakaipirei kuti tirodze vana. Dzimweni dzenguva tatiri vanhu vaive kuti vana kana vachinge tikangoona kamwana kakangoita mazamu takutoti zvedu zvaita ngaachirorwa tiwane mari. Asi zvese izvozvo Spotlight yauya yakatidzidzisa kuti muri kuita mhirizhonga vana. Kunyange vana vasikana chaivo tatisingavaendese kuchikoro tichiti kunoendeswa boys. Vasikana ndeve kugara pamba vanongozonororwa. Asi Spotlight yauya yakatidzidzisa kuti vana ngavaende kuchikoro kunosvika maform 6 kuendawo kwavanofanira kuenda kumhiri kwemakomo. Ini ndinonzi George Mpingashato, ndichigara muTopiadza Farm ward 18 yakanzila Chidhakwa. Ndakafarira kuti ndikwanise kutora mapoints anenge achidiwa nevarume ndichivadzidzisa kuvanhukadzi kuti kana makanga muchiita izvi zvakadai so izvi zvinokwaniswa kudiwawo nevarume venyu. Varumewo futi vechidiki vakomana tichivadzidzisawo pamusoro pezvinenge zvichidikanwa nevaberekiwo kuti tikwanise kubatsirana panyaya yegender based violence. The community ambassadors were facing challenges of mobility, moving from one place to the other, trying to connect cases, following up cases. But as of now, we are happy because there's been an intervention. Some of them have been provided with bicycles so that they can easily move from one place to the other. They also have a challenge of communication, airtime. They need some airtime to communicate with the people who are within the referral pathway that we gave them. So it's a challenge because some clients just beep, they don't phone, and they don't have the capacity to retain those calls that they will be getting during the days. Bhasikoro redu rechina riri kuenda uko kumapeto uko kunanonzi Francisca Majaya. Mabhasikoro aya ane mutemo. Mabhasikoro aya mapirwa basa reuambasada, basa remhirizhonga mudzimba, kufambira zvemhirizhonga chete. Handitika ane mutemo yawo. Muchasaina panapa, ndifunga pane macontract forms amuchasaina ane mashandisirwo ebhasikoro ripi iroro. Handitika kune kwandakaenda kubhengeti last time iri kuCaritas, ndakatoona umwe achiti ndatorwa pikicha nemumwe munhu mapiza akatosekulira pamedia kuti onai mwana awenda kuchigaro nebhasikoro, bhasikoro ramai vake vari ambasada. Anomazviona. Ndasimukira kutenda CCJP neCaritas nebasa guru ravaita rekukuwedzerai mabhasikoro pamusoro pemamwe mabhasikoro atanga tigara tiinawo. Handiti kuti basa rireruka. Handitika tinoziva kuni wadhi yakansela Chidhakwa iwadhi yakakurisa zvikuru inobata all corners to corner. Handiti saka ndoda kuvatenda zvikuru. Ngatimbovapewo maoko wedu wese. Mabhasikoro aya vasikana hasi ekuendesa kuchigayo. Handitika handidi kuzomboona ane tsapu yekuchigayo. Handiti kana kuroora tichitambiswa nemwana. Handitika matopinda basa. Handiti nyangwe riri voluntary makazvipira imimi kuti ivolontary. Handiti
mapinda basa rekuderedza mhirishonga muwadhi 18. According to the recent studies by the Zimbabwe Spotlight Initiative country program, Mashonaland West province has high percentage of women aged 15 to 49 who have experienced emotional, physical, or sexual violence by their husband or partner of 52.2%, and a high percentage of women between 15 and 49 who have experienced sexual violence of 18.2% in the country. Cultural stereotypes and discriminating patriarchal beliefs make it difficult for women and girls to mainstream gender issues and champion cases for domestic violence and SRHR in communities, as they are expected to assume a submissive role within the household and the public domain. Isusu sevasikana wiwe tati vanhu vaive vangasinganzwike, as in tikataura, you will be criticized with the way you walk, the way you talk, the way you dress. Our voices were never heard, especially when it comes to my abuses. Kuchikora chaiko waigona kuita kana a male teacher anokunyenga and the likes, but then you couldn't speak. Unongwa kubvunzonzi kweonopfeka sei, unozotaurawo sei, of which that is cultural or even religious based. Saka izvozvo manje zvaiti affecta in a way yokuti we couldn't be heard, tasikakwanisa. So pakauya chirongwa ichi zvakatirerukira chirongwa cheSpotlight Initiative guidance and counselor teacher zvakaita kuti tibatane navo tichitotenda nekuuya kwavakaita, because we wanted to learn more from them, since riri basa redu rokushanda nevakomana nevasikana pakuvakudza zvakanaka kuti vagova vanhu vakadzidza but vane unhu hwakanaka. Saka that's why we interacted, tinototenda because ndoku area kwedu, so we wanted to learn more from them, especially for boys and girls. Pakazoitawo Caritas yakauya, then patatanga kunzwikawo ma-issues edu zviri kutinetsa and the likes. They actually motivated us kuti titange group redu. So when we started our group, we were focusing on vasikana vari out of school. Why? Because kuchikoro kune ma-laws ariko ekuti mwana ari kuchikoro akaaffectwa ane zvinhu zvinomusapota, ma-organizations anomusapota. Isusu taatisina, nongochinzi ukaaffectwa uri hure kana kuti chiso, your issues kucourt anenge akuonekwa sehure, but vasingaona kuti uri mwana on the other hand. Isusu pachikoro pedu chiri munharaunda yamapurazi, vana vedu vazhinji vanobva mumakomboni, so zvatachinyanya kusangana nazvo kunyanya kuvakomana nevasikana inyaya yama-early marriages nenyaya yama-sexual abuse kunyanya kuvana vechisikana. Saka isu ranga riri basa redu hombe kuti tiedze kuvataridza kuti aiwa, haisi nyaya yekukasira kurogwa kana nyaya yekumbunyikidzwa kwavanogara, especially nehama dzavo kana nevanhu vavasingazivi. Saka isu taiedza kuti tivaonese kuti kudzidza first, then zvimwe zvose zvotevera. Saka tainyanya kuvadzidzisa nyaya dzema-sexual abuse nesexual harassment nema-early marriages nakudropa zvikoro, because kazhinji vana vedu vanga vachiaffectwa nekuti vanobva mumapurazi mumakomboni. Saka vana vedu nekuda kwemagariro ma-environments avanogara vanga vachiaffectwa, because vanga vachiona kuti ma-marriages kana ma-harmful practices anga achiitwa vanga vachitoona sokuti akakosha chikoro hachina basa. So by the end of the day we were being affected sechikoro. Saka kwakuri kubasa redu kuti tivaonese kuti aiwa chikoro first, zvimwe zvose izvi zvekuabhuzwa nokuharasiwa no, asi tichivadzidzisa kuti kana vasangana nemaproblems akadero vataure. Ndiri kufara kuti program ino iyi yatisvitsa pakanaka, noti macommunity medu ndingangoti Caritas yatidzidzisa kuti tidzidzisewo community yedu kuti chinombonzi GBV chi, gender based violence, handiti tichitsanangurira vanhu kunyanyisa kuvana. Tine vana vazhinji vaiabhuzwa mumacommunities atigere. Unoona mumwe mwana agere kana kuti pamba paanenge akagara nevabereki vake, bamukuru chaivo chaivo pamba ipapo vanenge vachiedza vachiabhuza mwana uyoyo, vachisidzira kuti handisi kuda kuti udai,
but nemhaka yekuti isusu tiri kuita masessions nevana vechisikana mumacommunities edu atakadzidziswa togara pasi nevana vechisikana tichitaura navo vasikana nevakomana vachibudisawo zviri pachena. Munoziva kuti mwana anogona kubudisa zvizhinji kunyanyisa kune munhu waasinganyanyogara naye. Saka ukazoita one on one nemwana iye unoona achizonyatsokutsanangurira kuti kumba kwedu zvinhu zvakagara so, zvakadai so, baba mukuru vari kundidai so. Izvozvi tinemwe mwana ane pamiri pababa mukuru mukoma wababa vake, but kuburikidza nenyaya dzekuti gogo akunyatsoziva kuti kuna gogo vanodzidzisa nezvemaabuse, anogona kunyatsoya achikutaura but pandaya kunoku musazonditaure kuna vabereki vangu kuti ndasvika panapa, but nyaya yangu yakamira so. Uyezve isusu takuzivawo kurifeya. Asi nyaya yekuti ndikanzwa nyaya yakadaro ndakuitora kuti ndeyangu, ndakuziva kurifeya toendesawo kwatinoendesa kuvictim friendly unit. Vevictim friendly unit vanoziva kana kuti kwavachazoendesa muno mukaroi tine safe shelter inozotorwa vana ivavo vachizochengetwa ikoko. Saka inini ndingangoti ndiri kufara ini program iyi yakatiitira zvakanaka mukati munzvimbo yekaroi. Ini ndinoda kutendawo chirongwa ichi nokuuya kwachikaita cheCaritas nokuti tisati taziva. Inini chipache zvangu murume wangu aindiabhusa, ndaigara ndichingochema mumba, ukati uende kunotaurwa neshamwari waenderei kunext door utaurirei, ukati wopfeka hembewo inenge iri nani wosokuoneka kuti uri mudzimai wechidiki wanhasi, wakuda kuti uonekwe nevarume vanhu mara. Ndaigara ndichiabhuswa ndisingazive kuti kwaabhuswa, ndandisingazvizive ndaiti ishanje, asi andinoziva kuti kwaabhuswa. Ndakabhuswa kwamakore akawanda, anosvika vana kuma15 years svika murume afe ndichiabhuswa ndisingazvizive. Pakauya Caritas tatreniwa, takatreniwa zvakawanda zveGBV, takaziva zvakawanda, tadzidza ivo pano tatoequipped. Kana ndikamira nawo kuti ndinyatsotsanangurira munhu zveGBV zorevei, ndakuziva zvandakuita. Pamusoro yevabereki, makadenyu vese vanokudzwa vari muno, vese vatunganira zuva ranhasi. Nhasi tinoda kutidzidzisana nezvemhando dzegender based violence, uyezve mareferrals kwatinozorifeyawo kana violence acho dzaitika. Mhirizhonga yekutanga inonzi yatinoona kuno kumapurazi kwatiri kudownhill inonzi early child marriage. Early child marriage tinochedza kutaura kuti kuroora kana mwana anenge ari pamakore epasi anobvumirwa nehurumende. Makore anobvumirwa nehurumende anonzi munhu abva zera muno muZimbabwe i18 years. Saka pa18 years kana munhu akangotora mwana asi pa18 years unonge watoita inonzi early child marriage. Yechipiri tinotaura nezvesexual harassment. Pasexual harassment lese kumabasa kwatinoshanda uko tenge shandidzana nemadzimai, zvatenge chiita nemadzimai izvozvo, kana kuti pasexual harassment pane physical chaiyo yokuti unoda kubata kana mudzimai usina kuwirirana naye waunongoshandidzana naye, kozoti verbal yokuti unokwanisa kungotaura kana kungonyomba mudzimai pamhando iyoyo, kozoti inowanika mudzimba yedomestic violence yokuti vanhu murume nemudzimai vanenge vachirwisana nguva nenguva vachingorovana, angave iye murume ari kudzvanyira mudzimai kana mudzimai ari kudzvanyira murume. Ndiyo imwe mhando yatinoona. Kozoti yatinozowana imwe mhando ndeinodhila nezveculture. Zvamunongoziva kuri kunoku kwatinogara kune culture inototi paculture patichida kuedza kutaurira nezvinenge zvitenderana futi nezvitendero. Pazvitendero apa tinoona kuno kwatinogara kune zvimwe zvitendero zvakaita kunge zvepostori tisingataura zvona zvecheche, zvokuti zvinongoiri kana zvangonzi munhu onzi wakuroora kana ndarota zvakadai. Saka patikapinda kuti zvinhu mucommunity medu matogara umu tamaambassadors, vanhu vakafara muchizvintrochisa vanhu vanenge vakutanga kutogudza matambudziko vainawo. Saka isi redu rekurifeya nekuripota ndo ratikadzidziswa. Saka ndozva tiri kungoitawo mucommunity medu. Saka ndikuda kukuzvintrochisa kuti tikaita muwadi nenge tichivaudzawo futi kuti kana une hama yako iri kutambudza pamwe kumusha kana kupi, isi tiripo tibatsira nevanhu ivavo tichivarifeya kwavanofanira kuenda ikoko. Saka kwedu wokuwadi nemunhu watikatozoudzwa dambudziko rake okune imwe wadi, ndobva taenda bva tagara naye pasi bva takurukura naye ndokuna dambudziko rake, ndobva patikaenda takasvika abva kupolisi kunoripota, bva takurukura naye bva tazomuendesawo kusafe shelter, ndobva agamuchirwa kusafe shelter neproblem yanga ainayo. Izvozvo achiri kusafe shelter aifanira kubuda Tuesday apa, ndobva aifanira kubuda. Saka nhasi hasi abuda kuti hasi takunyazoziva kuti anoenda kupi kana abuda, nokusafe shelter vanokwanisa kuti kana wabudisawo kubatsira nezvawainazvo kuti unotangisa kumwe upenyu hutsva, ndonge imba yenyu yatadza kumira zvakanaka, zvatadza kugadzirisika sezvaita zvomusikana iyeyo. While there has been significant progress in reducing cases of GBV in the project wards, some cases take the intervention of other stakeholders like the police and organizations like Musasa.
as in the example of a young lady who reported her case at Harare Central Police with aid from the Spotlight Initiative ambassadors. Zvakaitika 2020 maiva muri muna August, musi wa12 August. Chakaitika ndechekuti taifamba tichidzidzisa vanhu tichiita awareness mumakomboni munogara vazhinji. Ndopatakasangana nenyaya yemusikana iye anonzi ne21 years. Achinzi aishungurudzwa pamba paaigara achichengetwa nomumwe musikana ainzi aitsvagirwa varume waainzi arare nawo. Pazuva aigona kurara nevarume 3 kana kuti 4. Saka tanzwa izvozvo ndofunga takasvika pamba paya tikanomutsvaga tikamutora tikamuenda naye pasaidi tikanomubvunza mararamiro aiita. Iye akataurawo kuti ndo mararamiro aiita. Then adzokera kuna chengeta akasvika kunoshungurudzwa zvekare kunorohwa kunzi ongoshora nemadzimai ematisheti waya madzimai eGBV. Dai vasina kutombobva wataura nawo kwose vasina kumbobva watanga kutaura neni. Saka iye akabva aita kakubatikana zvekare kuti ataure nesu patakazoenda the following day. Saka the following day yacho taenda takanosvika tikamunyengetedza. Iye ndopakazoti musanditaura ende asi kutomboda kuti aone kuti ndiri kugara sei. Ndobva atangazve nhoroondo yake nemasira tantamita zuva ratantapedzisira kumuona. Akati akazosara orohwa akanzi usataure nevanhu. Washeni anga asingaite kudya anga asingadye but achisangana nevarume waaisangana nawo. Then varume ava vaiti vakabhadhara chavanenge vabhadhara vaipa muridzi wemusha ndiwo aigara naye ndo waitenga chikafu. Iye haana chaiwana pamusoro pekurarama kwake ende anga nekamwana kake kaanga anako kadikidiki kanga negore 6 months. Kamwana aka kanga asingabvumirwe kuti kabate anything kana spoon kana cup kana chipamba ipapo. Aitotsvaga zvimabottle drink zvaainhonga kumatakshop otanga kupisa mwana wake mvura kana tea kana chi. Saka akanga achirarama kaupenyu kakaimurwadza zvakanyanya. Through nemamento edu patakaripotawo nyaya kwavari ndipo vakazotibatsira vakati onai boka rinonzi Musasa. Ndakafona kumusasa ndikataura navo vakati uyai naye musikana. Musikana ndakaenda naye kumusasa. Ndaenda naye kumusasa ndofunga akabvunzurudzwawo zvekare life yake airarama. Akaonekwa kuti zveshuwa aishungurudzwa. Ndobva hanzi taakumbokubata pano. Saka sofa ari kumusasa asi nyaya yake iri kumatare edzimhosva. Haiwa neSpotlight pakudzidza nekudzidzisawo kwatiri kuita tichifamba mukati mematunhu zvanaka zvazhinji zvashanduka zvakanyanya nokuti vazhinji patiri kufamba tichidzidzisana zvatakadzidzawo vari kugamuchira zvakanyanya. Mhirizhonga yave shoma mudzimba. Kurohwa kana kurovana kana kuabhusa vana tichitanga kupinda mumisha patakatanga mazuva apera iyo mwedzi yapfuura iyi. Mashure shuroko waiti kana ukatosvika pano mumusha waitonzwa kusiririswa uchitanga kunzwa nhoroondo ipamba ipapo uchizotanga kudzidzisana nevanhu nevana kusvika vana wotoona kuti vana vashanduka. Patazofamba futi tidzokera mukati memisha tatoona kuti aiwa vanhu vatova nekufara even ivo vari kutokomenda kuti Spotlight Initiative dai yakagara yakabuda kuma90s vazhinji vacho vangadai vasina kurasikirwa nehama dzimwe dzainwa mushonga nokuzvisungirira. Ine ndaishungurudzwa nemurume mumba aiunza vamwe vakadzi pamba nditi tikarima zvatinorima handipowo mari nekundirova zvakanyanya. Saka paakazondirova pekupedzisira 2020 musi wa10 January ndakaenda kuWomen Affairs kwamurombedzi. VeWomen Affairs vakandirifeya kuGBV shelter kwandakazonobatsirwa neveGBV kunditsvagirawo maloya kuti ndiende kukoti. Saka ndapiwa maloya ndichienda kukoti ndakabudirira nyaya yangu ndikadzokera kumba. Zvadaro svondo rakapera paseri akatanga futi kuita noise yake. Ndobva ndaenda kuna vambe veCaritas ndobva andibatsira kufonera mapurisa kuti nyaya yangu inge inobatsirwa futi. Zvakwane GBV shelter kudaika vanhu vekubatsira veGBV avo ndine chingotiwo kune madzimai vanenge vachishungurudzika ngavatsvage kune group reCaritas vagone kubatsirwa sekubatsirwa kwandakaita. Beyond acting as gender ambassadors, communities were encouraged to form groups that are engaged in economic activity to ensure sustainability and continuity of the SGBV social movement. Saka kuCaritas taidzidziswa pamusoro pemhirizhonga kuburikidza mukati medzimba vakadzi nevarume. Saka mukudzidziswa kwataiitwa takanzi tiitewo magroups
saka isi takazorongawo gurupu redu semadzimai ndokubva taita 10 uyezve taita gurupu redu takagara pasi takati tii chimwe chechimwe chiri kukoronzeresa mhirizhonga mukati medzimba ndokubva taona kuti zvimwe zvacho zviri kukonzereswa kuburikidza neupfumi kana mari saka isumvari saka toita sei kuti tikwanise kutapudza chinhu chinonzi mhirizhonga takagara pasi ndokubva taronga tikati ngatitsvagei chekuita takatarisa mukati menharaunda yedu ino yekaroi ndokubva taona kuti project yatingakwanise kuita ndeyei ndokubva tati tadii taita project yekutsvaga cement toita mawindow sills nemawindow sills nekugadzira zvidhina nemaopen view ndokubva tawirirana ndokubva tagara pasi ndobva saka alright kuti mari yekuti titange toiwana kupi tanga tagara zvedu tine gurupu redu remukando tikati tadii kupota tichitorawo pashoma patinapo kumukando tichitenga cement titangewo project yedu ndokutanga kwatakaita project yedu yamuri kuona nhasi uno iri papapa iyi ndomatangira atakaita asi kutanga kwatakaita tine pfungwa neurongwa hwatiri kufungawo semadzimai mukati menharaunda ino nokuti takatarisa mukati menharaunda yatiri inzvimbo ine mhirizhonga dzakanyanya saka chinangwa chedu ndechekutiwo tikwanisewo kuenda mberi tichiita muono wedu asi hatisi kuita zvekuti titi zvinoparara tine chishuwo chekuti dai taita zvekuti ingazopedzisirawo yangowo kana kambani yakarejestwa kana yarejestwa zvoreva kuti isusu takabereka tine mhuri dzatiinadzo vozivawo kuti pane mushando unoitwa navabereki vedu vakakura vachiziva vachashandawo vopindawo mazviri zvorevawo kuti hazvichaparara zvaakuenda zvichienda mberi vana vedu vachiita sei vachirarama mhirizhonga yoita shoma uyezve tikatarisa iko zvinozvi chimwe chechimwe chinokonzeresa mhirizhonga ndechekuti murume hongu ari kuenda kubasa inini mukadzi hongu ndiri pabasa ndiripo pamba asi nhau iripo ndeyekuti mari yaari kunowana nezvaanoda iye pachake murume nezvandinoda inini pachangu mukadzi kana achinge awana mari iye auya nayo mukati memba taakuronga mari iye iri kuramba kunokwana kana yaramba kukwana zvakonzeresa mhirizhonga ndesaka takatiregai tiite izvi kuitirawo kuti baba vakauyawo nepashoma indikauya nepashoma mhirizhonga yoita shoma mukati memba. As I know, it's an ongoing exercise in which you find those people who are trained, they are empowered as well. And they will remain in the community in making sure that even if Caritas is winding up its program, they will still remain in the community, carrying out different types of assignments and making sure that information is being disseminated and even assisting the Ministry of Women Affairs, which actually is involved in GBV issues. If we are to have second phase of this program, I feel the cadres should be given some sort of identity, regalia, so that they are easily identifiable and the community will easily accept them. In their interventions, in their implementing, they also need to have some incentives for the communities, because they may gather people for a dialogue, but without something, just a refreshment for them to keep the discussions live will do better. And that will increase participation, community participation. As for the implementing partner, I feel this intervention is just a drop in an ocean. Urungwe has many wards, like I said before. We have 26 rural wards and they are just in 3 wards only. If we can scale up and cover more wards, it can bring a change to our community in terms of reporting of gender-based violence. This intervention is very good. These people are staying within the communities, so we'll make use of them, and it's very sustainable because they will not go anywhere. They are different from people who are employed and who can move to other places. These people are based there, so if we empower them with skills, if we train them, for example, if we train them counseling, that will be a good resource for the community, which will last forever.